ఎలా డిఫైన్ చేశారు? హలో Yes, ma'am. Yes, ma'am. Again, wait, just a wait. Okay. మీకు స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? Yes, ma'am. ఓకే. సో తర్వాత ఎలా డిఫైన్ చేశారు అంటే the only benzene and related compounds only they have classified as aromatic compounds. Okay na? Benzene and benzene containing compounds, all the benzene containing compounds are classified as aromatic compounds. Next, what why? Because these aromatic compounds we are studying separately. Why? The reason is the aromatic compounds are highly stable compounds. The aromatic compounds are highly stable compounds. What is the reason? Because aromatic compounds low double bonds unna, they never involves in a addition reaction. They only participates in a electrophilic substitution reactions. What is the reason, Amma? Why aromatic compounds? Because alkenes manam chadavamu, alkenes we have studied, but alkenes because of having the double bonds they are involving in a addition reaction. Yes, but aromatic compounds though they have the double bonds unnappadiki they never participate in a addition reaction. They only involves in a substitution reaction. The reason is all the aromatic compounds they have the unusual stability. All the aromatic compounds they have the extra stability than the simple aliphatic compounds. That is the because benzene itself it is a stable. That is the reason it want to get the disturbed by other reagents. అర్థమవుతుందమ్మా మీకు? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so andukane aromatic compounds enti they never involves in a addition reaction. Only they are involved in a electrophilic substitution reaction. Ela manam enduku extra stability undani ela we can decide. General ga heat of hydrogen for the single bond heat of hydrogen is 29.6 kilocalories amma. Okka double bond ni reduction cheyali ante 28.6 kilocalories per mole energy release avutundi. So benzene lo 3 double bonds ఉన్నందుకు 28.6 into 3 ante total 85.8 kilocalorie per mole release అవ్వాలి. ఇంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అవ్వాలి బెంజీన్ లో. కానీ which is releasing how much? Heat of hydrogen only 49.8 kilocalorie. That means which is indicating that benzene is highly stable compound. Similarly, heat of combustion also very less. So and also benzene not participating in a addition reactions, and also benzene not at all reacting with the any oxidizing agents like KMnO4, HNO3. Benzene ring it want to get disturbed. So all these factors which indicating that benzene is not only benzene, all the aromatic compounds are highly stable compounds. That is the reason they never wants to involve in a addition reaction. They only participates in a electrophilic substitution reactions.
ఓకేనా? ఏదైనా aromatic కాంపౌండ్ ఉంది అంటేనే అది దేనిలో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది, ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుందమ్మా. ఇట్ వోంట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఎనీ అదర్ రియాక్షన్. ఓకే, సో which compounds are aromatic compounds, which compounds are non-aromatic compounds will be decided by the Huckel's rule. Very very important amma, Huckel's rule. Huckel's rule ప్రకారం మనం Huckel's rule బేస్ చేసుకొని ఏ కాంపౌండ్స్ aromatic compounds, ఏ కాంపౌండ్స్ యాంటీ aromatic compounds, ఏ కాంపౌండ్స్ నాన్ aromatic compounds అని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. Huckel's rule ప్రకారం ఏంటి, కంపల్సరీ కాంపౌండ్ అనేది 4 పాయింట్స్ ఉన్నాయమ్మా. అకార్డింగ్ టు ద హకెల్స్ రూల్స్ 4 పాయింట్స్. ఏమేం పాయింట్స్? కంపల్సరీ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్ అనేది సైక్లిక్ రింగ్ అయి ఉండాలి. ఓకే, సైక్లిక్ రింగ్ అయి ఉండాలి, ఫస్ట్ పాయింట్. దెన్ సెకండ్ పాయింట్, ఆల్ ద కార్బన్స్ షుడ్ హ్యావ్ ద sp2 హైబ్రిడైజేషన్. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి, కార్బన్స్ అన్ని కూడా sp2 హైబ్రిడైజేషన్ ఉండాలి. ఓకే, then third point enti, it should all the double bonds, whatever the double bonds are there, all the double bonds should be in conjugation lo undali. Tarvata fourth point enti, it should follow the 4n plus 2 pi system. If any compound follows these 4 rules, ఆ కాంపౌండ్స్ ఏమంటారు, aromatic compounds అంటారు. ఓకేనా? ఫస్ట్ రూల్ ఏంటి, కాంపౌండ్ షుడ్ బి సైక్లిక్. సెకండ్ రూల్ ఏంటి, ఆల్ కార్బన్స్ hybridization. yes, all carbons should have sp2 hybridization. Then third ఏంటి, Double bond should be conjugation. yes, double bonds అన్ని కూడా కాంజుగేషన్ లో ఉండాలి. Then fourth point ఏంటి, it should follow the 4n plus 2 pi electron system. ఇలా ఈ 4 పాయింట్లు ఫాలో అవుతే then that compound is called as aromatic compounds. Aromatic compounds. మనం దీనిలో ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఇది డెఫినెట్ 1 క్వశ్చన్ బిట్ వస్తుందమ్మా మీకు. ఏవి aromatic, ఇది సపోజ్ మీకు బెంజిన్ అంత సింపుల్ మాలిక్యూల్ ఇవ్వరు. సపోజ్ నేను ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తాను, అలా డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి వెదర్ ఇట్ ఈస్ aromatica, నాన్ aromatica, యాంటీ aromatica. ఓకేనా? అలా ఎగ్జాంపుల్స్ అడుగుతారు, డెఫినెట్ గా 1 బిట్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఈ 4 రూల్స్ ఫాలో అవుతే దోస్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ aromatic compounds. ఇక్కడ 4n plus 2 pi సిస్టమ్ లో n అంటే ఇంటీజర్. ఇంటీజర్ అంటే n వాల్యూ 0 ఉండొచ్చు, 1 2 3 4 ఆ విధంగా ఉంటదమ్మా. ఈ 4n plus 2 pi లో n is equals to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ 0 సబ్స్టిట్యూట్ అవుతే ఎంత వస్తుంది, ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఒకవేళ n is equals to 1 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 4 plus 2 6 ఎలక్ట్రాన్స్. n ప్లేస్ లో 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 4 2 8, 8 plus 2 10 ఎలక్ట్రాన్స్. లైక్ దట్. అంటే ఎనీ కాంపౌండ్ either 2 pi electrons, 2 electrons ఉండాలి, 6 electrons, 10 electrons, 14 electrons. ఈ విధంగా pi electrons ఉంటే that compound is called as aromatic compound. Aromatic compound. Anti-aromatic, ఇదంతా ఏంటి, ఇదంతా aromatic compounds. Anti-aromatic compound అంటే cyclic ఉండి all carbons hybridization ఉండాలి, then తర్వాత pi electrons conjugation లో ఉండాలి, 4n pi సిస్టమ్ ఫాలో అవుతే 4n plus 2 కాదమ్మా 4n pi సిస్టమ్ ఫాలో అయితే దట్ కాల్డ్ యాజ్ యాంటీ అరోమాటిక్. అర్థమైందా? అరోమాటిక్ అయితే 4n plus 2 pi, యాంటీ అరోమాటిక్ అయితే ఎంత 4n pi, 4n ఎలక్ట్రాన్స్ ఫాలో అవుతే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యాంటీ అరోమాటిక్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా నెక్స్ట్ మనం ఏంటంటే aromatic compounds also classified as benzenoid compounds, non benzenoid. అంటే బెంజినాయిడ్ నాన్ బెంజినాయిడ్ అంటే ఏంటంటే బెంజిన్ ఉన్న కాంపౌండ్స్ అన్నింటినీ కూడా బెంజినాయిడ్ కాంపౌండ్స్ అంటారు. అంటే బెంజిన్ రిలేటెడ్ కాంపౌండ్స్ లైక్ నాఫ్థలిన్, యాంథ్రసిన్ అన్నింటిలో కూడా మీకు బెంజిన్ స్ట్రక్చర్ ఉంది, అవునా? వీటన్నింటిని కూడా ఏమంటారు, benzenoid aromatic compounds.
నాన్ బెంజినాయిడ్ aromatic compounds అంటే ఏంటి? పిర్రోల్, ఫ్యూరాన్, థయోఫిన్, పిరిడిన్, మెనీ అదర్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ దేర్. అంటే వాటిలో బెంజిన్ స్ట్రక్చర్ ఉండదు, బట్ దే హ్యావ్ ద సిమిలారిటీస్ ఆఫ్ ద బెంజిన్. పిర్రోల్, ఫ్యూరాన్, థయోఫిన్, పిరిడిన్ ఆల్ అవన్నీ కూడా aromatic compounds. ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ లో మాత్రమే పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. ఓకేనా? డిఫరెన్స్ ఇవన్నీ కూడా aromatic compounds, బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? వీటిని aromatic compounds అంటారు, సారీ బెంజినాయిడ్ కాంపౌండ్స్ అంటారు, వీటినేమో నాన్ బెంజినాయిడ్ aromatic compounds. ఓకేనా? ఇవి ఫాలో అవుతాయి హకల్ రూల్ ని, ఇవి కూడా ఫాలో అవుతాయి హకల్ రూల్ ని. ఓకే, బట్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ బెంజినాయిడ్. బెంజిన్ ఉన్న కాంపౌండ్స్ అన్నింటిని బెంజినాయిడ్ అంటారు. వీటిని ఏంటి? ఇవి aromatic, బట్ స్టిల్ దే ఆర్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ నాన్ బెంజినాయిడ్ కాంపౌండ్. ఓకే, మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దామన్నాం కదా, ఏవి aromatic కాంపౌండ్స్, ఏవి యాంటీ aromatic కాంపౌండ్ అని. సరే, బెంజిన్ కి ట్రై చేద్దామా? బెంజిన్ కి క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామా? బెంజిన్ స్ట్రక్చర్ ఏదమ్మా? దిస్ ఈస్ ద బెంజిన్ స్ట్రక్చర్. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? అకార్డింగ్ టు ద హకెల్ రూల్ ద కాంపౌండ్ షుడ్ బి సైక్లిక్. అవునా? ఇది సైక్లిక్. రింగ్ ఉన్నవన్నీ కాంపౌండ్స్ ఏమంటారు? సైక్లిక్ అంటారు. బ్యాంగిల్ తీసుకోండి, మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంగిల్ తీసుకోండి. బ్యాంగిల్ అనేది సైక్లిక్, అంటే క్లోజ్డ్ రింగ్ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ సైక్లిక్. Then second point ఏంటి? The hybridization, all the carbons hybridization should be sp2. So here wherever the double pipe, వీటన్నింటికి కూడా డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయమ్మా బెంజిన్ లో. అవునా? సో డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా sp2 హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్స్. బెంజిన్ లో 6 కార్బన్స్ ఉంటే 6 కూడా sp2 హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్స్. బెంజిన్ బాండ్ యాంగిల్ ఎంత? What is the bond angle of benzene? 120. Yes, 120. What is the structure of benzene? Geometry of the benzene? It's a planar. అవునా? planar geometry. మొత్తం సింపుల్ ఒక ప్లేన్, ఒక పేపర్ లా ఉంటది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బెంజిన్. సో ఇది సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్. ఆల్ ద కార్బన్స్ ఆర్ sp2 హైబ్రిడైజేషన్. మొత్తం ఎన్ని పై బాండ్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 పై బాండ్స్ ఉన్నాయి. Okay, but what is conjugation? Conjugation, yes, 1 pi bond, 1 sigma bond, 1 pi bond, 1 sigma bond, 1 pi bond, 1 sigma bond, alternate pi bonds. Allow unte this system is called as conjugation. Okay, so it's a cyclic. All the carbons are sp2 hybridization and pi bonds also in conjugation. And the another important point I forgot, according to the Huckel's rule, the aromatic compound should have the planar geometry. So this geometry also planar, and it should follow the 4n plus 2 pi system. 4n plus 2 pi లో ఇక్కడ మీకు బెంజిన్ లో మొత్తము ఎన్ని పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? ఒక్క పై 6. yes, 1 pi bond is equals 2 electrons అమ్మా. 3 pi bonds ఉన్నాయి కనుక 6 electrons ఉన్నాయి. So according to the Huckel's rule, 6 electrons ఎక్కడైనా వచ్చిందా? yes, here where if n is equals to 1 substitute చేస్తే మనం 6 electrons ఉన్నాయి. That means this compound is follow the Huckel's rule. So all the criteria are satisfied in this compound of the Huckel's rule. Hence this compound is benzene is aromatic compound. ఆ విధంగా ఇక్కడ n అంటే నంబర్ ఆఫ్ బెంజిన్ రింగ్స్ లేదంటే అసలు అది మీకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. అక్కడ n అంటే ఇంటీజర్ 1 2 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందమ్మా. 0 1 2 3 4 అలా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని మనం ఓన్లీ పై ఎలక్ట్రాన్స్ చూసుకోవాలి. ఓకేనా? ఓకే n is equal to 1 to 1 ఎట్లా చెప్తాం మేడం? అది అంటే హకెల్స్ రూల్ ఫ్రేమ్ చేసేటప్పుడే n వాల్యూ ఈజ్ ఇంటీజర్. ఇంటీజర్ అంటే అది 0 అయినా ఉండొచ్చు, 1 ఉండొచ్చు, 2 ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు, అంతే తప్ప 3.5 3.3 అలా ఉండదు. వాల్యూని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు మేడం? ఏంటమ్మా? n వాల్యూని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు? n వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొద్దు, అవసరం లేదు. ఓన్లీ ఇక్కడ 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇవి చెక్ చేసుకోవాలి. సపోజ్ మీరు నాఫ్థలిన్ ఉంది, 6 electrons 5 bonds కదా మేడం. వెయిట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సపోజ్ నాఫ్థలిన్ ఉంది, నాఫ్థలిన్ లో మొత్తం ఎన్ని
ఇక్కడ రాంగ్ ఉంది, ఇది పై బాండ్ ఉండదు. నాఫ్థలిన్ లో మొత్తము ఫైవ్ డబుల్ బాండ్స్ ఉంటాయి. 10 electrons. 10 electrons N అంటే N is equal to 2. అలా మనకి ఈ n వాల్యూతో సంబంధం లేదు. అక్కడ ఏంటి, n అంటే ఐదో 0 1 2 3 4 ఇట్స్ ఇంటీజర్. ఎన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్, 5 ఎలక్ట్రాన్స్, అది చూసుకోవాలి. ఓకే, దాన్ని బేస్ చేసుకుంటాం. మనం n వాల్యూని అసలు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు మేడం. బెంజిన్ కి మైనస్ చార్జ్ ఉంటే అవి ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూస్తున్నాం. వెయిట్ ఓకేనా. నాఫ్థలిన్ కి కూడా అంతే అమ్మా. సో ఇట్స్ ఎ సైక్లిక్ రింగ్, ఆల్ ద కార్బన్స్ ఆర్ sp2 హైబ్రిడైజేషన్. తర్వాత ఇట్స్ ఎ ప్లేనార్ స్ట్రక్చర్. మళ్ళీ తర్వాత డబుల్ బాండ్స్ ఆర్ ఇన్ కాంజుగేషన్. తర్వాత 5 డబుల్ బాండ్స్ ఉంటాయి అమ్మా. నాఫ్థలిన్ లో 5 డబుల్ బాండ్స్ ఉంటాయి కనుక 5 into 2, ఎందుకంటే ఈచ్ పై బాండ్ కి 2 electrons. సో 5 into 2 అంటే 10 electrons. అవునా. సో అకార్డింగ్ టు ద హకెల్స్ రూల్ 10 electrons ఎప్పుడు వస్తాయి, ఎన్ని 2 electrons సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు మనకు 10 electrons వస్తుంది కనుక నాఫ్థలిన్ ఆల్సో aromatic కాంపౌండ్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇది మీరు చెప్పండి అమ్మ ఒకసారి. ఆంథ్రసిన్ ఉంది. ఫస్ట్ మనం హకెల్స్ రూల్ ప్రకారం ఏమేమి చెక్ చేసుకోవాలి? సైక్లిక్, ప్లేనార్, డబుల్ బాండ్, sp2 హైబ్రిడైజేషన్. ఎస్. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఇక్కడ దీనిలో మొత్తం మనం 5 బాండ్స్ కౌంట్ చేసుకోవాలి. 7 ఉన్నాయి మ్యామ్. 5 బాండ్స్ ఉన్నాయి, 7 ఉన్నాయి. 7 into 2 అంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్? 14 electrons. ఆ 14 electrons మనకు 4n + 2π లో వస్తుందా రాదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. ఆ చెక్ చేసేటప్పుడు n అనేది 0. డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ జెన్యున్ గా ఉంటే అడగండి. టైం వేస్ట్, మనకు ఓన్లీ 1 hour టైం వేస్ట్. జెన్యున్ గా ఉంటేనే అడగండి, సిల్లి డౌట్స్ అడగకండి. చెప్పండి మ్యామ్. ఇక్కడ n ప్లేస్ లో నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్స్ వేసుకున్నా కూడా వస్తుంది కదా. అట్లా రాదమ్మా, అన్నింటికి అది సూటబుల్ కాదు. అట్లా కాదు. రింగ్స్ ఇప్పుడు సపోజ్ పిర్రోల్ ఉంది, ఫ్యూరాన్ ఉంది, వాటికి ఎలా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం? రింగ్స్ కి సంబంధం లేదు అసలు. రింగ్స్ మీరు ఫర్గెట్. n అంటే ఇంటీజర్ అంతే. 0 1 2 3 4 ఎనీ వన్ ఇంటీజర్ ఏదైనా చేయొచ్చు. అంటే మనకి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇక్కడ n అనేది ఇంటీజర్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు అది వస్తుందా లేదా అనేది మాత్రమే చెక్ చేసుకోవాలి. ఇది అరోమాటిక్ మేడం. సో అరోమాటిక్ మీకు ఇది స్ట్రక్చర్ మీకు స్ట్రక్చర్ ఇయ్యరమ్మా. ఆంథ్రసిన్ కాంపౌండ్ అరోమాటికా, నాన్ అరోమాటికా, యాంటీ అరోమాటికా అని అడుగుతారు. మీకు స్ట్రక్చర్ ఇవ్వరు. ఓకే, మీరు ఇవన్నీ నేర్చుకొని ఉండాలి. సేమ్ ఫినాంథ్రిన్ కూడా 3 రింగ్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఇక్కడనేమో అన్ని లీనియర్ గా ఉంటే ఇక్కడ ఇది కొంచెం ఇట్లా బ్రాంచ్ లాగా ఉంది. సో సేమ్ ఇవి ఫినాంథ్రిన్, ఆంథ్రసిన్ రెండు కూడా అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్. ఆ స్ట్రక్చర్స్ కూడా ఏవంటే అవి ఇవ్వరు. ఓన్లీ ఇక్కడ ఏవైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నామో అవి మాత్రమే అడుగుతారు. మీకు సిలబస్ అవుట్ ఆఫ్ ద సిలబస్ ఏది అడగరు. ఓన్లీ సిలబస్ లో ప్రిస్క్రైబ్డ్ సిలబస్ లో మీకు ఏముందో అది మాత్రమే అడుగుతారు. ఇవి ఎనర్జీ లెవెల్ లో అరేంజ్మెంట్ చేస్తే ఎలా ఉంటాయి మ్యామ్? అది అవసరం లేదు ఇప్పుడు మనకి. ప్రీవియస్ లో ఒకసారి అడిగారు మ్యామ్. ఏమని అడిగారు? ఎనర్జీ ఆర్డరా? yes మ్యామ్. రింగ్స్ నంబర్ ఆఫ్ రింగ్స్ పెరిగితే ఎనర్జీ స్టెబిలిటీ తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వస్తుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైక్లోప్రొపినైల్ క్యాటియాన్ ఇది ఉందమ్మా, ఈ కాంపౌండ్ ఉంది. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. దీన్ని ఏమంటారు అంటూ, బికాస్ ఇట్స్ ఎ 3-membered cyclic ring, cyclopropynyl cation. Okay, this is the structure of cyclopropynyl cation. ఇక్కడ ఇట్స్ cyclic compound, అవునా? అండ్ సే ప్లేనార్ స్ట్రక్చర్. అండ్ ఇక్కడ ఏంటి, ఇది డబల్ బాండ్ ఉంది అంటే sp2 hybridization. దిస్ ఈస్ ఆల్సో sp2 hybridization. అండ్ కార్బోకేటియాన్ ఉంది. ఇక్కడ ఏముంది, చార్జ్ ఇస్ ద కార్బోకేటియాన్ అండ్ దిస్ కార్బోకేటియాన్ అండ్ దిస్ పాజిటివ్ చార్జ్ అండ్ దిస్ డబల్ బాండ్ ఆర్ ఇన్ కాంజుగేషన్ లో ఉన్నాయి. బికాస్ పాజిటివ్ చార్జ్ సిగ్మా డబల్ బాండ్ అండ్ డబల్ బాండ్ సిగ్మా పాజిటివ్ చార్జ్ ఆర్ ఇన్ కాంజుగేషన్. ఇది కాంజుగేషన్ లో ఉన్నట్టు.
పాజిటివ్ చార్జ్. సో ఇక్కడ ఈ కార్బన్ కూడా sp2 హైబ్రిడైజేషన్, ఆల్ ద కార్బన్స్ ఇన్ sp2 హైబ్రిడైజేషన్. సో దీనిలో మొత్తం ఎన్ని పై బాండ్స్ ఉన్నాయి? ఓన్లీ 1 పై బాండ్ ఉంది. 1 పై బాండ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 2 ఎలక్ట్రాన్స్. కనుక n ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు 2 పై ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తుంది కనుక అరోమాటిక్ కాంపౌండ్. ఇంకొకటి పాజిటివ్ చార్జ్ అంటే అక్కడ ఏ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండవు, ఇట్స్ ఏ డెఫిషియంట్ అని. ఓకేనా? సపోజ్ అనదర్ వీటికి ఇప్పుడు నేను ఏమైతే ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తున్నానో అవే అడుగుతారమ్మా, బిహైండ్ ద సిలబస్ ఇవ్వరు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సైక్లోపెంటాడైనైల్ యానియాన్. ఇట్స్ ఏ సైక్లిక్ కాంపౌండ్. అండ్ ఇక్కడ ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి? టోటల్ 5 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి? 2 డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి. 1 యానియాన్ ఉంది కనుక దీన్ని ఏమంటారు? సైక్లోపెంటాడైనైల్ యానియాన్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ కూడా ఏంటి? ఇట్స్ ఎ సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఇట్స్ ఎ ప్లేనార్. అన్ని కార్బన్స్ ఇవన్నీ కూడా sp2 హైబ్రిడైజేషన్. ఎందుకంటే ఈ మైనస్ చార్జ్ డబుల్ బాండ్స్ ఆర్ ఇన్ కాంజుగేషన్ లో ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా కాంజుగేషన్ లో ఉన్నాయి కనుక ఆల్ ద కార్బన్స్ ఆర్ ఇన్ sp2 హైబ్రిడైజేషన్. ఓకే, ఇక్కడ ఎన్ని పై బాండ్స్ ఉన్నాయి? 2 పై బాండ్స్ ఉన్నాయి. 2 2 4 electrons and 1 minus charge is equals to 2 electrons. 1 minus charge is equals to 2 electrons. So 4 emo pi electrons, 2 emo lone pair of electrons, total 6 pi electrons unnai. So which is also following the Huckel's rule. Hence this compound also called as aromatic compounds. అర్థమవుతుందా? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఇట్లాంటి సైక్లోప్రొపినైల్ కేటయాన్, సైక్లోపెంటాడైనైల్ యానియాన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సపోజ్ ఈ కాంపౌండ్ ఉంది, అందరూ నోట్బుక్ పెట్టుకుని అందరూ ఇది ట్రై చేయండి. సైక్లోహెప్టాట్రైనైల్ కేటయాన్. హెప్టా అంటే ఎన్ని? 7 కార్బన్స్. ట్రైనైల్ అంటే హౌ మెనీ పై బాండ్స్? 3 పై బాండ్స్. సైక్లోహెప్టాట్రైనైల్ కేటయాన్. aromatic మేడం. ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి? హౌ ఇట్ విల్ బి aromatic? n place లో 6 electrons. Yes, 6 electrons ఉన్నాయి. అండ్ ఇక్కడ డెఫిషియెంట్ ప్లస్ అంటే డెఫిషియెంట్, సో నో ఎలక్ట్రాన్స్, ఓన్లీ 3 పై బాండ్స్ ఉన్నట్లు. ఓకేనా? 3 పై బాండ్స్ ఉన్నట్లు. 3 పై బాండ్స్ అంటే 6 ఎలక్ట్రాన్స్. అండ్ అన్ని కాంజుగేషన్ లో ఉన్నాయా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలమ్మా. కాంజుగేషన్ లో ఉంటేనే sp2 హైబ్రిడైజేషన్. yes ma'am. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్రై చేయండి. సైక్లోబ్యూటాడైన్ ట్రై చేయండి. సైక్లోబ్యూటాడైన్. aromatic మేడం. non aromatic మ్యామ్. ఏంటిది? నాన్ ఏరోమాటికా యాంటీ ఏరోమాటికా? anti aromatic. aromatic. ఎస్, మీకు అది డిఫరెన్స్ ఉండాలమ్మా. ఎందుకంటే బిట్ లో చూడండి, ఏరోమాటికా, యాంటీ ఏరోమాటికా, నాన్ ఏరోమాటికా, ఆల్ ఆర్ నన్ అలా 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తారు. మీకు క్లారిటీ ఉండాలి. నా యాంటీ ఏరోమాటిక్ అంటే ఏంటి? అన్ని హక్కెల్స్ రూల్ ప్రకారం ఆల్ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి. బట్ 4n + 2π ప్లస్ లో ఏముండాలి? 4n పై సిస్టమ్ ఉండాలి. అవునా? అంటే సైక్లిక్ ఉండాలి కాంపౌండ్, అన్ని కార్బన్స్ sp2 హైబ్రిడైజేషన్, తర్వాత కాంజుగేషన్ లో ఉంటది. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ డిఫరెన్స్ ఈస్ 4n పై సిస్టమ్ ఫాలో అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాంటీ ఏరోమాటిక్. సో సైక్లోబ్యూటాడైన్ ఈస్ యాంటీ ఏరోమాటిక్. I will give another example. Chloroform is chloroform aromatic, non-aromatic, anti-aromatic. Chloroform non aromatic. Yes, chloroform, methanol ఏమైనా తీసుకోండి. అంటే ఏంటి? అవన్నీ ఎలిఫాటిక్ కాంపౌండ్స్. ఎలిఫాటిక్ కాంపౌండ్స్ కనుక అవన్నీ కూడా నాన్ ఏరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్. సపోజ్ పిరిడిన్ ఉందమ్మా, పిరిడిన్ రాయండి. పిరిడిన్ వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? పిరిడిన్ ఫార్ములా C5H5N. No,
C5H5N. Is pyridine aromatic and non-aromatic? మీకు అందుకని structures Aromatic. సో మీకు స్ట్రక్చర్స్ ఇవ్వరు, కంపల్సరీ బెంజీన్, నాఫ్థలిన్, ఆంథ్రసిన్, సైక్లోపెంటాడైనల్, యానియాన్, హెప్టాకైనల్ అవన్నీ కూడా స్ట్రక్చర్స్ నేర్చుకోవాలి. ఓకే ఓకే, మీకు అర్థమైంది కదా. దీనిలో మెయిన్ హకెల్స్ రూలు అవి ఏరోమాటికా నాన్ ఏరోమాటికా అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ టాపిక్, because మనం ఏ చాప్టర్ aromatic compounds we are studying కదా. Under aromatic compounds, all the aromatic compounds we are going to study, chemical properties we are going to study. Aromatic compounds only involves in a electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction. What is electrophilic substitution reaction? First, what is electrophile? Electrophile means electron deficient species. Deficient. అక్కడ ఏ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండవు, deficient. That electron deficient species is called as electrophile. Then what is substitution reaction? In place of one electrophile, if new electrophile will be substituted, అంటే one electrophile place లో ఇంకొక electrophile వచ్చి substitute అవుతాయి, that is called as electrophilic substitution reaction. So aromatic compounds అన్ని participate అయ్యే reactions ఏంటి? Electrophilic substitution reaction. So ఈ electrophilic substitution reaction, this is the general mechanism for the electrophilic substitution reaction. ఇది మీకు అర్థమైతే, జనరల్ మెకానిజం అనేది మీకు అర్థమైతే 5-6 రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా ఈజీ అమ్మ, సేమ్ టైం. ఓకే. సో ఆల్ ద electrophilic substitution reactions 3 steps ఫాలో అవుతాయి. The first step is generation of electrophile. Second step is formation of intermediate carbonium ion, or we can say that it is the sigma complex. It is the second step. Then third step is removal of H plus ion. Third step is removal of H plus ion. 3 steps ఉంటాయి. Okay. First is generation of electrophile. Second one is formation of sigma complex or formation of carbonium ion. Then third step is removal of H plus ion. Okay, this is the general mechanism. A electrophilic substitution reaction aina ee 3 steps follow avutayi. So first step lo, suppose this is the reagent amma, X and Y. So first step enti electrophile generate kavali. Danlo one is will be dissociate as X plus, another one is forming as Y minus. దీనిలో ఏది ఎలక్ట్రోఫైల్? ఇది ఎలక్ట్రోఫైల్, ఇది న్యూక్లియోఫైల్. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రోఫైల్ జనరేట్ అయ్యింది. దెన్ సెకండ్ స్టెప్ లో, ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్ లో జనరేట్ అయిన ఎలక్ట్రోఫైల్ అది బెంజిన్ కి అటాక్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఈ ఎలక్ట్రోఫైల్ అనేది బెంజిన్ కి దగ్గరగా వస్తున్నప్పుడు, దెన్ ఇక్కడ ఒక పై బాండ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ పై బాండ్ మిస్ అయింది. ఆ పై బాండ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఎలక్ట్రోఫైల్ క్లోజ్ కి వచ్చేటప్పుడు ఆ పై బాండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ కార్బన్ కి షిఫ్ట్ అవుతాయి. ఓకే. కార్బన్ కి షిఫ్ట్ అయినప్పుడు కార్బన్ దగ్గర ఏ ఛార్జ్ వస్తుంది? బికాజ్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయినాయి కనుక కార్బన్ పైన మైనస్ ఛార్జ్ వస్తుంది. అప్పుడు ఈ మైనస్ ఛార్జ్, ఈ ప్లస్ ఛార్జ్ రెండు కూడా బాండ్ ఫామ్ అయిపోయి ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుతాయి. ఓకే. సో ఇక్కడ ఉన్న పై బాండ్ Ma'am, your voice is not clear, ma'am. Clear? బ్రేక్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే, జస్ట్ మినిట్ అమ్మా, సారీ. ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్తాను అదండి. చూడండి, ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఎలక్ట్రోఫైల్ జనరేట్ అయింది. ఇప్పుడు మీకు వినిపిస్తుందా? క్లియరా? ఓకే. సో ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఎలక్ట్రోఫైల్ జనరేట్ అయిందమ్మా. సో సెకండ్ స్టెప్ లో ఏమైంది? ఎలక్ట్రోఫైల్ విచ్ ఈస్ కమింగ్ క్లోజ్ టు ద బెంజీన్. Whenever which is coming close to the benzene, one of the pi bond which shift to the one of the carbon. Actually ఇక్కడ ఒక pi bond ఉండాలి, అది మిస్ అయింది. ఓకే. ఈ పై బాండ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఎలక్ట్రోఫైల్ బెంజీన్ కి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఈ పై బాండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఈ కార్బన్ కి షిఫ్ట్ అవుతుంది. షిఫ్ట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ ఛార్జ్ జనరేట్ అవుతుంది, ఇక్కడ ప్లస్ ఛార్జ్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ మైనస్
అండ్ ప్లస్ అనేది బాండ్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది. క్లియర్? ఆ విధంగా ఎలక్ట్రోఫైల్ అనేది బెంజిన్ రింగ్ పైన సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, బికాస్ దిస్ ప్లస్ చార్జ్ అండ్ దిస్ పై బాండ్స్ ఆర్ ఇన్ కాంజుగేషన్. కాంజుగేషన్ లో ఉన్నందుకు ఇవన్నీ కూడా దేనిలో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి, రెజొనెన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతాయి. అప్పుడు ఈ పాజిటివ్ చార్జ్ అనేది ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ పై బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ విధంగా పాజిటివ్ చార్జ్ డీలోకలైజ్డ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద కార్బన్స్, delocalized for all the carbons. This is the second step. This is called as formation of carbonium ion or formation of sigma complex. Okay, ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ లోనేమో ఎలక్ట్రోఫైల్ జనరేట్ అయింది. సెకండ్ స్టెప్ లో ఏ ఎలక్ట్రోఫైల్ వెళ్ళి దిస్ ఈస్ అటాక్డ్ టు ద బెంజిన్ రింగ్. బెంజిన్ రింగ్ అటాక్ అయ్యి కార్బోనియం అయాన్ జనరేట్ అయ్యింది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ స్టెప్? This is called as, what is the third step amma? Removal of H plus ion. Removal of H plus ion is called as third step. So enduku H plus ion enduku remove avutundi? X plus ane electrophile substitute ayindi kada. So A place lo substitute avutundi, adi H plus ion place lo substitute avutundi. Okay, so ఇక్కడ ఫైనల్ స్టెప్ లో ఈ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ బెంజిన్ కి డొనేట్ చేసి then which this hydrogen will be eliminated as H plus ion. Finally we will get this product. Okay, clear? Yes, ma'am. క్లియర్? మనకు యాక్చువల్ గా మనకు ఇంకొకటి, మనకు అసలు వీ డోంట్ వాంట్ ఎనీ మెకానిజం, అసలు మనకు మెకానిజం అవసరం లేదు. కానీ మీకు ఒక జనరల్ ఐడియా కోసం నేను చెప్తున్నాను. ఆల్ ద ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ విచ్ పార్టిసిపేట్స్ ఇన్ ఏ 3 steps: ఎలక్ట్రోఫైల్ జనరేషన్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ అయాన్, అండ్ థర్డ్ స్టెప్ ఈస్ రిమూవల్ ఆఫ్ H plus ion. సో మనకి ఈ 5 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఓకే, వన్ ఈస్ నైట్రేషన్ రియాక్షన్, halogenation reaction, sulfonation reaction, Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts acylation. All these 5 reactions are examples for the electrophilic substitution reactions. Very very important, all these 5 reactions. So first reaction, that is the nitration reaction. మీకు ఎలా అడుగుతారంటే ఎగ్జామ్ లో, బెంజీన్ on reaction with concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 at 60 degrees. What is the product? Okay na, ala questions form adugutar. Benzene on reaction with concentrated HNO3 plus concentrated H2SO4 at 60 degrees. What is the expected product? Okay, then another possible question, what is nitrating mixture? Ikkada nitrating mixture enti? Nitrating mixture అంటే ఏంటి? Concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 together is called as nitration mixture. అలా అంతే తప్ప మనకు మెకానిజం ఎక్కడో మెకానిజం లో ఈ చాప్టర్ లో ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ రావు. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ దిస్ రియాక్షన్? nitration reaction means benzene on reaction with the nitrating mixture. Nitration mixture means what? Concentrated HNO3 and concentrated H2SO4. That we what is the temperature? 60 degrees. Then what is the product here? Nitrobenzene. So వీటిలో another important question, ఇప్పుడు ఈ రియాక్షన్ లో what is the electrophile? They will ask another possible question amma. What is the, yes, what is the possible electrophile అనేది మీరు ఆ 5 reactions లో చూసుకోవాలి. ఓకేనా? So in this nitration reaction, the electrophile is NO2 plus. NO2 plus, that is nitronium ion. This is the electrophile. అది మీరు కంపల్సరీ గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఈ 5 reactions లో electrophile ఏంటి? ఓకే, ఎలక్ట్రోఫైల్ ఏంటి, రియేజెంట్ ఏంటి, ప్రోడక్ట్ ఏంటి, అది మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి. సో నేను ఇక్కడ మెకానిజం ఏం చెప్పట్లేదమ్మా, ఎందుకంటే అన్నింటికి సేమ్ మెకానిజం ఉంటుంది. ఓకే ఓకే, లేదంటే ఇది ఒక్కదానికి చెప్పమంటే చెప్తాను.
సో నైట్రేషన్ మిక్చర్ లో ఫస్ట్ మన HNO3, దిస్ ఇస్ ద HNO3 H2SO4 రెండు మిక్సప్ అయి మనకు రియాక్ట్ అయి నైట్రోనియం అయాన్ జనరేట్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రోఫైల్ జనరేషన్. దెన్ సెకండ్ స్టెప్ ఏమవుతుంది, దిస్ నైట్రోనియం అయాన్ విచ్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు ద బెంజిన్ రింగ్. ఓకే, బెంజిన్ రింగ్ కి ఫామ్ అయిపోయి ఇవన్నీ కూడా రెజొనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. Then third step enti, this H plus ion eliminated. Okay, so finally we get the nitrobenzene. Then the next reaction, that is the okay na nitration reaction clarity. Nitration reactions lo 3 possible questions. Okati, what is the nitration mixture? Second one, what is the electrophile in the nitration reaction? Then third one, benzene on reaction with the nitration mixture, what is the product? Okay na, these 3 questions important. Next one is halogenation reaction. So what is halogenation reaction? Benzene reacts with the chlorine. React with a halogen. Yes, halogen, any halogen in the presence of Lewis acids. Lewis acids ante entama? ఎలక్ట్రాన్ పేర్ డోనర్ మ్యామ్. No. Electron withdrawing. యాక్సెప్టర్ అనాలి, విత్ డ్రాయింగ్ కాదు, యాక్సెప్టర్. Accept. డోనార్ అంటే అది లూయిస్ బేస్ అవుతుంది. సో ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్టర్. యాక్సెప్టర్ ఎందుకు అంటే ఇక్కడ వీటన్నింటికి కూడా వెకెంట్ ఆర్బిటాల్ ఉంటాయి. 1 వెకెంట్ p ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి, p ఆర్ d ఆర్బిటాల్స్. వెకెంట్ ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నందుకు ఆ వెకెంట్ ఆర్బిటాల్స్ కి ఏం చేస్తుంది, అది ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుంటుంది. హెన్స్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ లూయిస్ యాసిడ్స్. AlCl3, FeCl3, BF3. All these are called as Lewis acids. So what is halogenation reaction? Benzene on reaction with the halogen, that is chlorine, in the presence of FeCl3. This is called as Lewis acid. So what is the product? Chlorobenzene. Chlorobenzene. ikkada question ela possible అడగొచ్చు. బెంజిన్ ఆన్ రియాక్షన్ విత్ ది హాలోజన్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ, ఏదైనా లూయిస్ యాసిడ్ ఇస్తారమ్మా. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ మార్క్? హియర్ దే విల్ గివ్ ద క్వశ్చన్ మార్క్. వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రోడక్ట్? సో వాట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్? క్లోరోబెంజిన్. ఎస్, ఇగో ఇక్కడ చూడండి మెకానిజం లో ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఏంటి, ఎలక్ట్రోఫైల్ జనరేషన్ లో క్లోరిన్, ఒక క్లోరిన్ అనేది దీని ఎలక్ట్రాన్స్ లూయిస్ యాసిడ్ కి ఇస్తుంది. ఇట్స్ ఈ డబ్బా ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వెకెంట్ ఆర్బిటాల్. ఓకేనా, ఈ వెకెంట్ ఆర్బిటాల్ కి ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్తుంది. సో ఇవ్వడం వల్ల how it is generated, Cl plus, this is the electrophile, FeCl4 is the minus, this is the nucleophile. Then once electrophile generate అయినాక ఏమవుతుంది, that is going to attack to the benzene. Then third step లో ఏమవుతుంది, H plus అనేది ఎలిమినేట్ అయిపోయి క్లోరోబెంజిన్ ఉండాలి. ఇక్కడ క్లోరిన్ ఉండాలి, నాట్ హైడ్రోజన్. క్లోరోబెంజిన్ ఫార్మ్. ఓకే, then third reaction, that is the sulfonation reaction. Sulfonation reaction ante enti, benzene on reaction with the concentrated H2SO4. ఇక్కడ మీరు గుర్తుకు పెట్టాల్సింది ఏంటంటే నైట్రేషన్ రియాక్షన్ లో కాన్సన్ట్రేటెడ్ HNO3 ఉంటుంది, కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 ఉంటుంది. బట్ సల్ఫోనేషన్ రియాక్షన్ లో ఓన్లీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, benzene on reaction with the concentrated H2SO4 at 80 degrees, what is the product? Benzene sulfonic acid. Benzene sulfonic acid is the final product. So ikkada possible question, very very important, ee sulfonation reaction lo electrophiles general ga 2 types amma, avuna? One is positive electrophile, another one is neutral electrophile. Neutral electrophile ante akkada ఏ charge ఉండదు, but still which is act as a electrophile. So in this sulfonation reaction, 2 moles of sulfuric acid reacts and produce the sulfur trioxide. Sulfur trioxide, this sulfur trioxide which is act as a electrophile in the sulfonation reaction. Okay, benzene on reaction with the sulfur trioxide SO3, దీని మీద ఏమైనా చార్జ్ ఉందా? నో చార్జ్ కనుక దీన్ని ఏమంటారు?
neutral electrophile. This is called as neutral electrophile. Clear? So దీనిలో సల్ఫోనేషన్ రియాక్షన్ లో 2 possible questions అమ్మా. one ఏంటి, benzene on reaction with the sulfuric acid, what is the product? ఇప్పుడు what is the product ఇక్కడ? Benzene sulfonic acid is the product. Then second question, in the sulfonation reaction, what is the electrophile? What is the electrophile? Electrophile ఏంటి ఇక్కడ? SO3. This SO3 is called as neutral electrophile. Then the remaining steps are the same. Then another reaction that is called as Friedel-Crafts alkylation reaction. What is Friedel-Crafts alkylation reaction? Benzene on reaction with the any alkyl halide. ikkada methyl తీసుకోవాలని ఏం లేదమ్మా. Any R group alkyl halide in the presence of Lewis acid, AlCl3 అయినా ఉండొచ్చు, FeCl3 or BCl3, any Lewis acid, in the presence of any Lewis acid. So alkyl group will be substituted on the benzene. This reaction is called as Friedel-Crafts alkylation reaction. So what is the Friedel-Crafts alkylation? Benzene on reaction with the alkyl halide in the presence of Lewis acid, we get the alkyl benzene. Okay, Friedel-Crafts, because it is the scientist name. Friedel-Crafts is the scientist name, hence this reaction is called as Friedel-Crafts alkylation reaction. And the next one is, in this reaction also, the first step is electrophile is generated. So alkyl halide by reaction with the Lewis acid. So ikkada em avutundi, Cl minus Cl, which gives electrons to here, so which produces as AlCl4 minus, and it is the electrophile. CH3 plus, which is the electrophile. Now in the second step, that electrophile is going to attack to the benzene ring. Benzene ki attack avutundi, then sigma complex form avutundi. Then third step, H plus ion will be removed. Okay, then what is the product? What is the product name here? Methyl. Toluene, madam. Very good. Toluene. Toluene, not methyl benzene. It's a toluene. Methyl benzene also, but generally the common name is toluene. Like that, we can substitute any alkyl group by using the Friedel-Crafts alkylation reaction. We can substitute any alkyl group on the benzene. Clear? Then the last reaction, that is the Friedel-Crafts acylation reaction. What is Friedel-Crafts acylation reaction? Acetate ion substitute చేస్తారు. A group? Acetate. No, acetate ante edamma. Acetal. Carbonyl. Acetate ante formula ఏంటమ్మా? కార్బాక్సిలేట్ అంటాం. కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ కార్బాక్సిలేట్ అంటాం. ఎసిటేట్ కాదు, ఎసిటైల్, ఎసైల్. అవునా? Acetyl group or acyl group. Benzene on reaction with the acetyl chloride in the presence of Lewis acid. Okay, in the presence of Lewis acid, ikkada em electrophile generate avutundi, CH3CO plus carbocation is generating. This is the electrophile is generated amma. CH3 C double bond O plus. This electrophile is generated in the Friedel-Crafts acylation reaction. Okay, so that group is going to attack to the benzene. So finally we will get the acyl benzene. Okay, ikkada malli manam Friedel-Crafts acylation lo no other groups, acetyl group maatrame we can substitute here. Or we can instead of taking the methyl, ethyl also we can take. But whereas Friedel-Crafts alkylation, any alkyl group we can take. Okay, this is about the today's class amma. So total ga ee roju mottham manam em chadavamu, what we have studied? Aromatic compounds. Yes, aromatic compounds. Under aromatic compounds, what we have studied?
Mainly what we have studied. Yes. Nitration, sulfonation, halogenation. No, first what we have studied, Hot what kills are route. aromatic compounds, Aromatic, non-aromatic compounds, Aromatic. anti-aromatic compounds. Yes. How to apply the Huckel's rule for the aromatic compounds? Yes. And aromatic compounds, chemical reactions. What are the chemical reactions of the aromatic compounds? 5 reactions we have studied. What are those? Nitration, Nitration, halogenation, sulfonation, Feathercraft alkylation, acylation. Okay. In nitration reaction, what is the electrophile? NO2 plus. NO2 NO2? NO2. Only NO2. Na2 Plus plus, ma'am, ma'am. plus. సింపుల్ ఇవే అడిగేది ఎలక్ట్రోఫైల్ NO2 ప్లస్ ఇస్తారు, NO2 ఇస్తారు, NO ఇస్తారు, నైట్రిక్ NO నైట్రస్ ఆక్సైడ్, అలా డిఫరెంట్ గా సేమ్ సిమిలర్ గా ఉంటాయి. పర్ఫెక్షన్ 100% పర్ఫెక్షన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా వైల్ రైటింగ్ ద MCQ ఎగ్జామ్. అవునా? సో వాట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రోఫైల్ ఇన్ ద సల్ఫోనేషన్ రియాక్షన్? SO3. What is the nitration mixture? HNO3 and HNO3, H2SO4. concentration H2SO4. Yes. Then what is Lewis acid? For example, I will give you. Acceptor. Wait. Electron pair acceptor. NH2. I give you the example. Sama. Alkyl amine, BF3, aniline, and phenol. Among all those, which is the Lewis acid? BF3 ma'am. Yes. What about aniline? Aniline alkyl amine. Lewis base. Yes. Lewis base. What about phenol? Base. Phenol is now we cannot say according to the Lewis acid. We cannot say acid, but it's acidic compound. It's a weak acidic compound. Phenol, because which releases the H plus ion in the base, hence which is weak acidic compound. Phenol is a weak acidic compound. Then what is the Huckel's rule? 4 and 5 electrons. And Double bonds conjugation, planar conjugation. Cyclic conjugation, planar, sp2 hybridization. geometric cyclic compound. What is the heat of hydrogenation of the benzene? 746 something into. No, that is heat of combustion. Heat of 49.8. 49.8. I think it's a 46 kilocalorie per mole. Wait, just wait. No, madam, 39.8. Yes, good. It's a 49.8 kilocalorie per mole. Yes, good. What are Kekulé structures? Kekulé structures means what? Kekulé are resonance structures of benzene. Kekulé structures ఏంటివి? మీరు benzene aromatic compounds చదివింటారు. Kekulé structures ఏంటి? Because the molecular formula is same, but benzene Kekulé is defined as benzene is showing the different compounds. ఇది క్వశ్చన్ అది రాకపోవచ్చు. Canonical forms అనొచ్చా మేడం? ఏవి? Canonical forms అనేమంటారు అన్న. Resonating structures. Resonance structures are there. Benzene which is showing the resonance structures. Because pi bonds are completely conjugating. One place to inkoka place ki move avutuntayi ganaka benzene is showing the resonance structures. Okay. Okay, amma. So that is the today's topic. So next class I will tell you orientation of the substitution groups, because if the benzene paina edaina oka substitute unte how it affect the other incoming group. That I will tell in the next class. Okay.